לא, רגע, אני רוצה שתפתח את השיחה, שפתחתי שיחה. זאת אקדמיה. אבל עופרה מגידור, פרופסור מגידור, הסכימה לבוא ולתת לנו הרצאה במסגרת קולוקוויום בר הלל, אז אנחנו מאוד גאים ומתרגשים לקבל את פניה. פרופסור מגידור עשה תואר ראשון בפילוסופיה, מתמטיקה ומדעי המחשב באוניברסיטה העברית, ותואר שני ושלישי בפילוסופיה באוניברסיטת אוקספורד. ב-2007 התמנתה לפרופסור חבר באוקספורד, וב-2015 לקתדרת וויינקליץ' ולנטיביטו. עוסקת בעיקר בפילוסופיה של הראשון, מטאפיזיקה ואפיסטמולוגיה. הוציאה ספר ב-2013, נכון? באוקספורד יוניברסיטי פרס, על category mistakes. והיא עוסקת בפילוסופיה של הראשון, וגם ראיתי במטאפיזיקה כמה מאמרים. מאמר אחד בפילוסופיה של הזמן, שנראה מאוד מעניין. היום ההרצאה היא על Polysemy and observations in linguistics, ואת מוזמנת לספר את ההרצאה בעברית או באנגלית, איך שנוח לך, אז לפי הנוחות שלך. אז בבקשה, פרופסור מגידור. אוקיי, תודה רבה על ההזמנה, זה מאוד מאוד משמח אותי להיות פה. אני אנצל ואגיד שההרצאה תהיה באנגלית מהסיבה המרכזית שזה עבודה משותפת עם קולגה שנמצא בקנדה, והכנתי ביחד איתו את החומר, הוא לא דובר עברית, אבל בדיון אחר כך אני אשמח מאוד שהדיון יהיה בעברית, מה שהציבור מעדיף. Okay, so I'll switch to English. Okay, so in linguistics, it's very common to distinguish between two types of ambiguity, homonymy and polysemy. So here are some classic examples of homonymy. Think of the word ball as it's used for play objects like Jill kicked the ball, or ball where it's used for a kind of party, as we can see in sentence 2. Here's another example. Think of the word match as we use it for a little stick to light fire, or the word match where we use it for a kind of competition, as we can see in 4. Okay, by contrast, here are some examples of polysemy. So think of the word lunch as we use it to denote a portion of food, as we can see in 5, versus lunch as we use it to denote a kind of event, which we can see in 6. And similarly, look at book as it's used to denote a physical object, as we see in 7, versus book as it's used to denote a kind of informational object, the text or the novel, as we can see in sentence 8. Okay, so I'm not going to define this distinction. It's very controversial how, if at all, it can be defined. But just to give you a sense, here are some of the hallmarks of the distinctions. So in the case of polysemy, the two meanings are often thought to be very similar or closely related in whatever sense that means. Here's another interesting thing. In cases of polysemy, these kinds of ambiguities tend to be a lot more stable across a variety of languages as compared to homonymy. So we can see this with these examples.
So if you think about Hebrew, the word ball is going to be translated as two different words in these two meanings, right? We'll have kadul and neshef. Whereas if we look at the word lunch in Hebrew, two aruchat zohaim can be used both for the food we're eating and for the event. Okay. Here is a third hallmark. In cases of homonymy, this isn't always true, but it's very often true that the two uses of the word have completely different etymologies, whereas in polysemy, the two the two uses always have the same etymology. Okay, so this gives you a bit of a sense of the distinction, but you might think this isn't the world's most interesting or important distinction. Okay, actually, as it turns out, this distinction is a pretty big deal. It plays a big role in both philosophy of language and linguistics, but also in psychology and cognitive science. And the reason is that it's claimed that polysemy behaves in some very distinctive ways, and that this distinctive behavior in turn has some quite significant theoretical implications. Okay, so in this talk, I want to focus less on these theoretical implications, though I'll mention a few of them briefly, and more about the observations of the distinctive behavior themselves. So in the next section, I'll introduce some of these observations, but I'll then go on to argue that they aren't quite what they seem to be. Okay, so I've put the word observations in scare quotes because I'm going to go on later to question whether they are genuine observations. But for the remainder of this section, I'm going to talk as if I'm taking these observations at face value. So here's the first observation. Polysemy behaves differently to homonymy with respect to conjunction reduction, anaphora, and elision. So let me explain what that means. Let's look, for example, at conjunction reduction. If we take sentence 9, where ball is used with its round play object sense, and sentence 10, where ball is used with its party sense, and we can join them together in this, what's called conjunction reduction, this format of sentence where we have a conjunction but only one occurrence of ball. We get this sentence 11, the ball is spherical and took place at noon, which is infelicitous. Okay? And we get a similar thing going on with anaphora. So think of this sentence, the ball took place at noon and I kicked it hard. This sentence 2 is infelicitous, and we can understand why that might be, right? The thought is the first occurrence of ball is meant in the party sense, but then when we have the anaphoric it's supposed to pick out the very same meaning of ball, but fancy parties aren't the sort of thing that you can kick. Particularly surprising, but what is surprising is that polysemy seems to behave differently with respect to conjunction reduction and anaphora. So let's see this with a case of lunch. So think of the sentence, lunch took place at noon, and the sentence lunch was delicious. And now let's try to conjoin them with this conjunction reduction. We get the sentence 15, lunch took place at noon and was delicious, which surprisingly is actually completely fine. And we get the same thing with anaphora. So think of the sentence, lunch took place at noon and it was delicious. You might have expected that the first occurrence of lunch has to mean the event, and then the it also will pick out the event, and then we can't say of it that it's delicious. But surprisingly, this sentence is actually completely fine.
Okay, so this claim, this observation is actually claimed by many, many theorists to be just a completely straightforward observation about the difference between polysemy and homonymy. So here's one representative quote from Hawthorne and Lepore. They say, by and large, an after and ellipsis work differently for homonymy and polysemy. We say he opened the window and went through it, where it is anaphorically tied to window, even though the two occurrences have slightly different meaning. But we do not say, except as a pun, he put some money in the bank and then swam to win. And I put here a bunch of other citations of theorists that make this claim. Okay, so I said at the outset that my main focus here isn't going to be the theoretical implications of these observations, but I do want to give you a bit of a sense of what these are, just so you understand why this debate is so significant. Okay, so one theoretical implication we seem to get from the first observation is that it really should change the way we think about semantics, right? Normally in semantics, we have like a semantic value for each word. So lunch, right? We're going to pick a semantic value for it, say it picks an event, and then it suddenly looks like in these conjunction reduction, we have to think of semantics as doing something very differently, where somehow we can access both the meanings simultaneously. Okay. Here's another reason this observation is really theoretically important. So some of you might know that conjunction reduction is the classic test in the literature for when a word is ambiguous, right? So the fact that we got that infelicitous conjunction reduction for ball is an indication that these two uses of ball are two different meanings of the word. Okay, however, if when we apply conjunction reduction to polysemy, it doesn't exhibit this infelicity, then this test of ambiguity is not going to work for cases of polysemy. And this is a big deal, not just for philosophy of language and linguistics, but for many, many other areas of philosophy. And the reason is that in many other areas of philosophy, people are interested in the thought that maybe what some people thought was just one concept is really ambiguous between two different concepts that should receive a different analysis. Okay, so I'll just give you two quick examples. In epistemology, there is a debate whether know as it's used in know how claims and know as it's used in know that claims is denotes two different, is just an ambiguity between two different meanings, or is one unified concept. Okay, just to pick one other example, in metaphysics, people have argued whether the word cause is ambiguous and maybe denotes two different concepts that should receive a very different analysis. Okay. What's interesting is that for all these philosophically interesting cases, if the terms in question really are ambiguous, the type of ambiguity is likely to be polysemy, right? It's going to be two closely related senses. And then it's a pretty big deal if we can't use our standard test to check whether these claims are true or not. Okay, but let's return back to the observation. So I said many, many theorists report this different behavior of polysemy and homonymy, but all these reports are sort of armchair reports of theorists reporting their own individual judgments. And we know that these kinds of judgments can sometimes be problematic. However, in this particular case, we actually have some pretty wide-scale empirical data to check this. So in particular, there is this computational linguist called Janusz Haber. He wrote a PhD thesis on this topic and published various articles. And he did experiments on natural language users. And
A particularly interesting thing, these are very large scale experiments. So if you're used to experiments in linguistics that recruit 15 undergraduate students, this is not that kind of experiment. He recruited hundreds of participants. I think overall he collected something like 18,000 individual annotations. So very large scale experimental data. Okay, and here's what he did. So he started out with a homonymous, picking out a homonym. So think of the word record. It has one sense where we use it like setting the record in a competition, and it has another sense where it denotes a music album. So first, he formed a conjunction where both conjuncts are using the same sense. So in the case of 17, both conjuncts are using the setting the record sense. And then he had this kind of slider, and he asked the participants to rate how acceptable the sentence is, from absolutely unacceptable to absolutely acceptable. This slider, by the way, is very sensitive. It has 100 different points, stopping points on it. Okay. Then he did the same thing for a polysemous noun. So his thought is school has one meaning where it denotes a building and another meaning where it denotes an institution. But in 18, he took two conjuncts where school seems to denote a building. So we have the school was painted and the school needs to be renovated. Okay, so we have both of the same sense. Okay, and then he compared these to what happens when you do these conjunction reductions with different senses. So in the case of record, we have 19 where the first conjunct uses record in the setting the record sense and the second in the sort of music album sense. And in 20, he had the first one with school having the building sense, and the second conjunct where school has the institution sense. Okay, so he rated the acceptability. He got participants to rate the acceptability for all these different uses. So you can maybe guess the results from your own judgments, but the whole point was to see what many speakers say. And here are the results. So these numbers on the left indicate the acceptability rating. So 0 indicates completely unacceptable, and 1 indicates completely acceptable. Don't worry too much about these numbers at the bottom, but here's what you need to know. So this column here corresponds to the acceptability rating for 17, where we had the same sense of record in both conjuncts. So you can see this is very highly acceptable. This column indicates sentence 19, where we had the two different senses of record. So you can see this is much, much less acceptable. Okay. This column is sentence 18, where we had the same sense for school. It's still pretty highly acceptable, not quite as much as the case of record. There might be some specific things about this example that made it a bit less acceptable, but it's still quite good. But here's the really interesting bit is this column, which corresponds to sentence 20. Okay, so now we have the two different senses of school, this polysemous noun, and we get a really, really high acceptability rating. In fact, higher than we got for both these green columns. Okay, so these are just two examples, but he obviously ran these experiments for many other nouns, and here are the overall results. So overall, on average, when you did conjunctions of the same sense, you got an acceptability rating of 0.83. When you conjoin different senses of homonymy, you got 0.41. And when you conjoin different senses of polysemy, you got 0.64. Okay, so this already confirms that
doing this conjunction reduction for polysemy is much more acceptable than for homonymy. You might still think, especially with the results we got from school, that it's a bit low, right? It's still significantly lower than the same sense thing. But this might be explained by another interesting thing that his research showed. So another interesting thing is this. Although for most nouns, they behave like school, where the different senses, the conjunction of the different senses got a really high acceptability rating, there were a few outliers. There were some cases of polysemy where the conjunction was very unacceptable. So this is, again, the sentence we had for school. But now look at this sentence. The newspaper fired its editor and got wet from the rain. So the thought is newspaper is polysymous between a sense where it denotes an institution and a sense where it denotes the physical copy. And yet when we conjoin these two readings, we get this column, which has very, very low acceptability rating. Okay, so what he concluded is that for most cases of polysemy, we get very high acceptability rating for conjunction reduction, but we get a few outliers that seem to behave more like homonymy. Okay. So now I want to move on to the third observation. Okay, so there's quite a lot of literature in psychology and in psycholinguistics claiming that polysemy is processed in a different way from homonymy. So I'm just going to talk about one question that comes up in this literature, and it's the following question. When you read or hear a sentence with an ambiguous word, at what stage of processing are you choosing a meaning for that ambiguous word? Is it immediately when you see it, or is it that you kind of leave it open and wait to see more of the context until you decide? Okay, and I particularly want to talk about one of the seminal papers in this literature, this classic paper from Fraser and Rayner, where they claim we get a different answer for homonymy and polysemy. And they tried to show this using an experiment. So their experimental setup is actually quite interesting. Let me try to explain it. Okay, so first, they took a homonymous word. So they took, let's take date, which can be used in this going out, someone you're going out with, which we can see in 22, versus in the kind of food in the tamal sense, which we see in 23. Okay, so they have these two different sentences that disambiguate date in different ways. They also had some measure of which of these two readings, if you have no disambiguating context, which of these two readings will be the sort of default one speakers will go to. And in this case, they claimed it was the first one. Okay, then they took variants of these sentences, where what they did is they put the disambiguating clause later. So the thought is, when you just read her date surprised Jane, we still don't know which meaning of date is meant, and only after we have in the walking in late clause, this kind of tells us this must be the someone you go out with, and we can also do this with the other meaning. Okay, they then did this experiment where participant read these sentences with this eye tracking device. So they were able to get this very fine-grained data about exactly how quickly they're reading the sentences and where their eyes are focusing. And here is the interesting thing they found. What they found is if you take, so let's compare 25 to 23. So this is the dispreferred reading of date. And in this case, the ones with the late disambiguation get a longer reading time than the one with the earlier one. Okay, and the thought is that's what's going on is that when speakers first read her date surprised Jane,
they are picking the sort of default reading for date, which is someone you go out with. And then when they see the second clause tasting so bitter, they realize that meaning doesn't make sense, and they have to kind of backtrack and reinterpret the noun, and that's going to be costly in terms of processing. Okay, so all of that was for homonymy, but then they did exactly the same thing for polysemy. So the thought is, library has a meaning where it picks out a building, and they use 26 to focus on that meaning. And they thought it has another meaning where it picks out an institution, where 27 picks out that meaning. So here we have that early clause that tells us which reading we're using. And then again, they did exactly the same thing with a disambiguating process coming later. So the thought is, when you just read, in fact, the library was never used, you don't yet know if it's library in the building sense or in the institution sense until you get to the later clause. Okay, and here's what's interesting. This time, there was actually no difference in reading time between whether the sentences were disambiguated earlier or later. Okay. Okay, so what they concluded from this is that in the case of homonymy, when we see the ambiguous word, we choose a meaning for it immediately. Maybe later we have to revise our choice, but initially we choose a meaning for it immediately. Whereas in the case of polysemy, we leave it open for a while longer. Okay. Good. So again, I'm mainly concerned here with the observations themselves, not their theoretical imports. But again, just to give you a sense of why this is important, this and other data in the literature has been used to argue that we have very different mental representations for polysemy and homonymy. So for example, one claim that some people make is that what this shows is that in the case of homonymy, we have two different lexical entries in our mental lexicon, whereas for polysemy, we have a single item. Maybe it's a little bit complex, but we have a single item in our mental lexicon. Okay, so there are lots of debates whether this data really does or doesn't show that. But again, I'm gonna talk less about the theoretical consequences, but I wanna take a step back and question these observations themselves. So what I wanna do in the next section is take a little detour to a more theoretical topic in philosophy of language, that of copredication, and then I'll return back to these observations and explain why it's important for that. Okay, so interestingly, examples that look very similar to the ones that come up in these debates about polysemy also show up in a somewhat different debate. It's a debate in philosophy of language and linguistics about this phenomena called copredication. So roughly, copredication sentences are ones where two different properties that seem incompatible, even categorically incompatible, are ascribed to the same object, and yet the sentences seem felicitous and even in the right scenario true. So here are some examples. They're going to look a little familiar from the first part of the talk, but these come up in a different debate. So think of 30 lunch, which took place on Tuesday, was delicious. So the thought is, look, lunch could either pick out a bit of food, which can be delicious but not take place on Tuesday, or it can pick out an event which can take place on Tuesday but not be delicious. And yet this sentence is again felicitous and can even be true. Similarly, look at the school was vandalized after expelling Bob. You might think school can either pick out a building which can be vandalized but not expel anyone, or pick out an institution which can expel Bob but not be vandalized.
Here's another classic example. The book on the shelf was written by Tolstoy. You might think, wait, book either refers to a physical object, which can be on the shelf but not be written by Tolstoy, or it can refer to the novel, which can be written by Tolstoy but not be on the shelf. And it should also be noted that copredication comes in more forms than just this sort of singular term with two predicates applied to it. So here's an example of a different form. So imagine we have this bookshelf with 3 copies of War and Peace on it. So in this situation, there's one reading where we want to say there are 3 books on the shelf, but there's also this other reading where we want to say that there's only 1 book on the shelf, namely War and Peace. Okay, so let's focus on this reading where we want to say that there's 1 book on the shelf. This is also considered a kind of case of copredication. It raises a similar puzzle, right? It looks like in order to count the books as just 1 book, we're talking about informational books, but again, we're saying of the informational book that it has the property of being on the shelf. Okay, so copredication raises a bunch of puzzles, but I guess the most central one is how could these sentences be felicitous and true? And there's a big literature on this with many different views. I'm not going to talk about all of them, but I want to briefly talk about 2 of them that are going to be particularly important for our discussion. So one account I briefly want to talk about is the polysemy centric approach. Okay, so this approach takes inspiration from all these observations about polysemy that we saw earlier. And the main idea behind this approach is the following. First, it's claimed that in every case of copredication, the relevant noun, book, lunch, and so forth, is polysemous. And the second claim is that polysemy is special precisely in that it's a kind of ambiguity that allows us to access both meanings simultaneously. Okay? How does this help with copredication? Take, for example, the Red Book is written by Tolstoy. The thought is, because book is polysemous between this physical sense and informational sense, 34, we can reinterpret 34 as meaning that the physical book is read and the informational book is written by Tolstoy. Similarly, because lunch is polysemous between this food sense and event sense, we can read 35 as saying that the lunch food was delicious, but the event took hours. Okay, so there are a bunch of problems with this approach. I'm just going to mention a few of them. So here's one problem with this approach. This approach overgenerates. Okay, so actually we already saw that it overgenerates with this data from Haber, right? So remember again that case of the newspaper fired its editor and got wet from the rain. That was confirmed to be infelicitous. Everyone in this literature agrees that newspaper is polysemous between this institution sense and this paper sense, but according to the polysemy-centric approach, this means that 36 should have been completely fine. We should be able to just straightforwardly read it as saying that the institution fired its editor and the newspaper got wet from the rain. Okay, so defenders of this approach are well aware of this data and they have a response, and the response goes something like this. Polysemy comes in different types, right? So there are some combinations of meaning, like these 2 meanings of newspapers, that can't be activated together. Maybe this also corresponds to a different kind of mental representation, whereas there are other collections of meanings, like the 2 senses of lunch or this 2 senses of book, that do cohere together in this special way that allow them to be activated simultaneously. Okay, the problem with this response is that the view overgenerates even for those kinds of meanings where proponents of the view thinks it should work well. So let's look at book again.
suppose I have a brand new copy of a very old informational book, and think of the sentence, the book is very old and is brand new, right? Except if we read that metaphorically somehow, this sentence is not felicitous, but according to the polysemy view, this should be totally fine. This should just be read straightforwardly as saying that the informational book is very old and the physical book is brand new. Similarly, let's look at 38. The lunch took place on Tuesday and weighed 500 grams. This sentence is not felicitous, and yet by the lights of the polysemy-centric approach, it should be totally fine. It should be just straightforwardly read as saying the event took place on Tuesday and the food weighed 500 grams. Okay, so the question of what distinguishes these bad cases like 37 and 38 from good cases of copredication is very interesting. In the discussion, if you want, I can tell you my own view on this, but the point for now is that the polysemy-centric approach has a problem accounting for this data. Okay, let me just briefly mention one other worry for this approach. They also have an undergeneration problem. So remember again that context where the 3 copies of War and Peace on the shelf, and we saw that in this context there's a true reading of 39, 1 book is on the shelf. And now ask yourself, how is this approach going to generate this true reading? Well, they could interpret book as meaning physical book, and then they get the reading where 1 physical book is on the shelf. But that's not true in this scenario, right? We have 3 physical books on the shelf. They could try to read it as informational book, and then they say that 1 informational book is on the shelf. But of course, the whole view was motivated by the thought that informational books are not the sort of things that can be on shelves. So this isn't going to be true. And if they want, they can use their special power for thinking that book can simultaneously pick out both meanings and somehow read the sentence as expressing the conjunction of these two claims. But now we're just getting a conjunction of 2 false claims, which is still going to be false. Okay, so that's all I'm going to say about the polysemy-centric approach. And next, I want to talk a little bit about the approach that Liebesman and I defend. It's called the property versatility approach. We defend it in a forthcoming book. So the book isn't out, but it just got its cover. So I put an image of the cover of the not quite existing book yet, but hopefully it should be out soon. Okay, so let me explain our approach. So we agree with the polysemy-centric approach that at least for the case of book, the word has multiple readings. It can mean a physical book or an informational book. However, we claim that in each case of copredication, we're not accessing both these meanings. Only one of these meanings is in play in each occurrence. So let's look at an example. This copredication sentence, the book by Tolstoy is on the shelf. Okay, so let's remember why this was puzzling. To see why it was puzzling to think why this was true, we assume 2 things. We assume that physical books cannot be by Tolstoy, and informational books can't be on shelves. Okay? What we argue, however, is that these assumptions are false. So more precisely, we argue that for each case of copredication, there'll be at least one such background assumption that is false. For this particular case, we happen to think that both of the assumptions are false. So it's both true that informational books can be on shelves and true that physical books can be by Tolstoy. Okay, so this might seem quite surprising, maybe especially surprising to think of informational books as being on shelves. But we argue that this is not so surprising once you remember that properties in general are very versatile. There are many different ways to have a property. So here's a really mundane illustration of that. Consider this scarf and this gemstone. They both share the very same property of being blue,
but they have this property in very different ways, right? One of them is light blue and one of them is dark blue. Okay? Similarly, we argue informational books and physical books can have the very same property of being on the shelf or being by Tolstoy, even if they have it in very different ways. Okay? A further thing that's worth remembering is that sometimes when two objects share a property, one of them has the property in virtue of another one. Okay, so if the desk is touching the wall, it's also going to be true that the edge of the desk is touching the wall. So the edge of the desk and the desk both have this property, but arguably the desk has it in virtue of the fact that the edge of the desk has it. Okay, so similarly, you might think that physical books can be on Tolstoy in virtue of some corresponding informational book being by Tolstoy, and informational books can be on shelves in virtue of the corresponding physical book being on the shelf. Okay, so this naturally raises the next question, which is when do informational books and physical books share properties in this way? So take an informational book, when does it have a property that we typically associate more with the physical copies? Is it when all of its physical copies have this property, or some of them, or most of them? Okay, our answer is that there's no general recipe here. It depends on which objects we're talking about and which properties we're talking about. And a good analogy here is to think about the relationship between properties of complex objects and properties of their parts, right? There's clearly a very close relationship between the two, but it's not a very systematic relationship, right? So for example, to be in this room, it has to be that all of my parts are in this room, but to touch this table, it's enough that just some of my parts are touching the table. Okay, just because we don't have a general recipe doesn't mean we don't have a clue which properties things have. In fact, we can just use our judgment of cases as a very good guide. It's going to be a defeasible guide, but a very good first guide. So here are some examples. Suppose you walk into a bookshop. On the top shelf, there's a long row of identical looking copies of War and Peace. You haven't noticed it. You go and ask the shop assistant, where can I find War and Peace? The shop assistant says, War and Peace is on the top shelf. Okay? It looks like they said something true. War and Peace here looks like it's denoting the informational book. After all, there's no salient physical copy in this context. So this suggests, at least on the face of it, that the informational book has the property of being on the top shelf. Here's another example. Consider the sentence, the Leningrad Codex is informative. So in case you don't know, the Leningrad Codex is the oldest surviving manuscript of the whole Tanakh. It's housed in the National Library in Russia, so it definitely picks out a particular physical manuscript, and it seems true that it's informative, so this suggests that physical books can be informative. And actually, one source of data that's really helpful here is looking at counting sentences. So we already saw an example of that with the one book is on the shelf, right? This is really helpful because by counting the books as one, when we have these 3 copies of War and Peace, we're forcing book to be meant in the informational book sense. And then it seems true that one book is on the shelf, which suggests the informational book has this property. And what's interesting is that once you start looking at the data, especially this counting data, it doesn't look like the informational book inherits all the properties of its physical copies. So for example, if I accidentally spill some coffee over all of my books, as I unfortunately tend to do quite often, then it doesn't seem true to say that exactly one book on the shelf is coffee stained. We only seem to get the reading where we want to say that 3 books on the shelf are coffee stained, and this suggests that at least in this scenario, the informational book does not have the property of being coffee stained. Okay, so this concludes my brief introduction to the property versatility approach. I'm not gonna
fully defended here. For the rest of the talk, let's assume we accept this view. And now I want to go back to our observations from the first part of the talk and see what the implications of accepting this view is. So let's remember that first observation, polysemy behaves differently with respect to conjunction reduction and afferent elision. And let's remember the kinds of things that were used to support it. So we looked at triplet like this, where we had lunch took place at noon, lunch was delicious, and then we can join them to get 15, and we notice that 15 is polysemy. But of course, 15 is also a case of copredication. On our view of copredication, the true interpretation of 15 will just use one meaning of lunch. It doesn't matter so much for these remarks which it is, but as it happens, we think it's a kind of event or eventish reading. So in our view, lunch, the event, can both have the property of taking place at noon and the versatile property of being delicious, which it has in virtue of the food served being delicious. Okay, but if you accept that, what's interesting is that then 13 and 14 also have interpretations where we're just using lunch in exactly the same sense in both sentences. So really what we get is that this triplet has exactly the same structure as this one, right? So ball was homonymous between two different senses, but that is no problem for 47, the conjunction reduction in 47 being perfectly fine, right? Because in 45, we used ball in its party sense, and in 46, we also used ball in its party sense. So even for a homonymous noun, when you use it with the same sense in both conjunct, the conjunction reduction is going to be fine. And this is exactly what we think is going on with 15. Okay, so the bottom line is that polysemy is not behaving any differently from homonymy. Okay, let's look again at this data from Hatter. So again, let's be really careful about what his experiments showed. What they showed is that sentences like 20 were just as acceptable as sentences like 18. But of course, if you think about it, on our view, sentences like 20 are going to get an interpretation where, again, both conjuncts are just used with the same sense. So as it turns out, we think it's the institution sense. So this is obvious for the second conjunct. And we argue that the first conjunct also has an interpretation where the school picks out an institution. The institution can be painted over the holidays in virtue of the corresponding building being painted. Okay, so the point is that really sentence 20 should have also be marked as one of these green columns where we're just using the same sense twice over. And then it's no surprise that the sentence is highly felicitous. Okay, so this is the main problem here. I do want to also point out that there's another problem with this particular example. Not all of the examples suffer from this problem, but a few of them do. Okay, so now we have the property versatility view. Let's ask ourselves, ever even think that school was polysemous? The kind of arguments people have is claims like, oh, we have the sentence, the school was vandalized, so school must have a sense where it denotes a building. But now that we see that institutions can also have the property of being vandalized, we can go back and ask ourselves whether there's any evidence that school even ever has a building sense. Okay, so in the case of book, for example, I think we really do have evidence that book has both the physical and informational sense. And the evidence, there's a bunch of sources of evidence, but we saw a good one from the counting sentences, right? Precisely when we had the 3 copies of War and Peace on the shelf, there was one reading where we counted 3 books and one where we counted 1 book, and that suggests book really does have those 2 readings. But now let's ask ourselves about school, and we can do a similar sort of counting data. So suppose we have a street,
So in the street, there's just one school institution, but it's quite a big school. So it's housed over these two adjacent buildings. And now think of the following. So I think in this scenario, there's definitely a true reading of there's exactly one school in the street. This is the institution reading. But if school has a building reading, we would have also expected there to be a true reading of there are exactly two schools in the street. To my mind, there isn't a true reading of the sentence in this scenario. So this suggests that maybe school doesn't at all have a building sense and is not even a case of polysemy. Okay, finally, let's very briefly look at the third observation. So again, this was the observation from the psychological processing. So again, let's see exactly what the experiment showed. What the experiment showed was that in the case of library, it didn't matter for the reading times where we put this clause earlier or later. But remember that on our view, library is going to have a reading where it just denotes an institution in all these different sentences. Okay, so the problem is that if you think this, then this clause that you're putting earlier or later might not even be disambiguating library at all. You're just anyway reading library with the same sense throughout. And again, if you're not using it to disambiguate, it's no surprise that you're not getting different reading times, whether you put it earlier or later. And anyway, this isn't denoting any different behavior from homonymy. I'll also say that here too, again, it's not a problem with all the examples, but it is with this particular one. Just like with school, I'm not even sure that library ever has a building sense. So again, we can do the same sort of counting test when we have a very large library housed over two adjacent buildings. It seems true that there's one library. It doesn't seem true that there are two libraries here. Okay, so it might not even be true that library is polysemous. Okay, finally, I want to make a slightly more concessive remark about this experiment. So in the case of the first two observations, I think given our view, it really just can't be right that polysemy behaves differently with conjunction reduction. In this case, I mean, it's completely compatible with our view that polysemy and homonymy are processed in different ways. This claim might be true. I just think in order to test it, we're going to have to use different data sentences that were used in this experiment. I, for one, would be very happy if someone reran these experiments with more careful data. Okay, so what I've argued in this talk is that if you accept the property versatility view, a lot of these things that are reported as straightforward observations in about polysemy aren't really genuine observations. Now, I, of course, hope that you accept the property versatility view, but even if you end up not accepting it, at the very least, it still shows that these can't just be straightforward observations. They really depend on some very controversial background theoretical claims about how we should account for copredication. Okay, I'll stop. אפשר מה שאפשר בעברית. So, correct. So, אני שואל לגבי הגישה שלך, כפי שאמרתי לקראת הסוף, איך בעצם אנחנו קובעים את התכונות שאנחנו מייחסים לדברים באופן שסובל את המשמעות הפוליטית נשמע את זה כל מדע מדויק, כל מדע ספציפית לגבי אותם התכונות זה שקובע את השימוש הנכון. הרעיון הוא שאנחנו משתמשים, אנחנו מסתכלים פשוט
אנחנו מסתכלים על הדאטה, אנחנו מסתכלים על הדוגמאות, זה לא תמיד מובן, גם בהינתן הגישה שלנו, יש כל מיני היפותזות שאפשר לחשוב עליהן, נכון? למשל, שיש לנו The Red Book is by Tolstoy, אז יש היפותזה אחת שבה בוק פה מציין את הספר הפיזי, ובי טולסטוי זה תכונה שהספר הפיזי יכול להיות שיש לו אותה, ויכול להיות שבוק פה מציין את הספר האבסטרקטי, ו-is red זה תכונה של הספר האבסטרקטי יש. אוקיי, אז יש לנו שתי היפותזות, לפעמים אפשר להציע עוד היפותזות לעוד אפשרויות למה המילה אומרת, ואז אנחנו צריכים לחשוב על כל מיני דרכים לבדוק אותה. אז למשל, המשפטים האלה שבה אנחנו סופרים ספרים, זה דרך אחת לבדוק אותה. אז למשל, אנחנו רואים שכשיש 3 עותקים אדומים של מלחמה ושלום על המדף, אז זה לא נשמע כל כך טוב להגיד exactly one red book is on the shelf, אוקיי? אז זה למשל טיעון אחד שאפשר להשתמש בו כדי להעדיף את ההיפותזה שבמקרה של המשפט הזה, זה אנחנו מדברים על הספר הפיזי. יש תחושה שזה כבר לא יהיה ממש פילוסופיה של השפה, לא יהיה ממש תיאור של פרדיקציה, אלא פשוט להיכנס לקרביים של המושג, ולנסות להבין איך הוא מתייחס למושגים אחרים ואיך הוא משתתף איתם בפסוקים שהוא מופיע. וזה כאילו, זה הרבה יותר מאשר לחקור פרדיקציה ופרדיקציה. לא יודעת, זה נשמע לי מאוד פילוסופיה של השפה. אנחנו מסתכלים על משפטים, אנחנו מסתכלים על איך אנחנו משתמשים בהם, אנחנו מסתכלים על מה התנאי האמת של איך אנחנו משתמשים בהם, באיזה סיטואציות המשפטים האלה נשמעים נכונים, ומשתמשים בזה כדי לבנות תיאוריות על מה אנחנו לומדים מכל מקרה. יוסי? שאלה מוזרה, אבל אולי תסכים לשתף פעולה. יש את כל התחומים של מדעי החברה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, פולקלור וכולי, ויש את ההיסטוריונים שמנסים לקחת אותם ולעשות היסטוריה חברתית, לשלב אותם בראייה היסטורית. את מכירה, או יש לך איזשהו עניין לכם או לאחרים, לשלב את ההסתכלות האמפירית הזאת גם קצת בחומרים היסטוריים? אני שואל את זה בתור מי שבא מהתחום של ימי הביניים, שבהם השאלות האלה הן מאוד מרכזיות, בצורות קצת אחרות, אבל עם אותן דוגמאות, עם אותן... אוקיי, זה מאוד יעניין אותי לשמוע אם יש מקורות בימי הביניים שמדברים על תופעה דומה לקופרדיטציה, אם יש לך להציע לי מקורות לחפש אותם, ואני לא מכירה... אחד הדברים שאני חושב שמעניינים זה שאני משווה שהדוגמאות שלכם מאוד לקוחות משפת יומיום. נכון. בזמן שעיקר הדוגמאות בדיון הימי ביניים לקוחות מתחום הסילוגיזם. והסקנדל הוא הסקנדל פנים סילוגיסטי. כלומר, איך אני יכול לסמוך על... אם בעצם ההיגד המדעי בנוי על סילוגיזם לשוני, ואם אני לא יכול לסמוך שאין לי פה עסקים לפעמים עם אקוויבוקציות, הומונימים או אנלוגיות, אז אני יכול להגיע בקלות לסילוגיזמים שבעצם אומרים לי דבר בהיפוכו במשפט אחד ובמשפט השני. עם כל הדוגמאות שמאוד דומות, הדוגמאות שניתנו כאן, כשכמובן הפתרון שמוצע ועוד לא יודעים ליישם אותו, אבל תורשים אותו בעצם דון סקוטוס או כאלה, זה לפתח שפה מדעית, לפתח שפה חד משמעית. שפת סימנים, שפה חד משמעית, שבסופו של דבר אין לנו אותה במרחב הימי בינלאומי, אבל היא במובן מסוים פותחה. ולכן נראה שאתם קצת מוותרים על התחום של הדיון המדעי שנעזר בשפת סימנים לטובת שפת יומיום.
אוקיי, אז באמת הנושא פה הוא ניתוח של שפה טבעית, אני מתעניינת מאוד גם בהקשרים אחרים בשפה פורמלית, אבל רק חשוב להגיד שהגישה שלנו היא לא מעלימה את הבעיה של מה עושים עם דו משמעות, אנחנו לא חולקים שיש תופעה כזאת כמו דו משמעות, אנחנו אפילו לא חולקים שיש הבחנה בין שני סוגי דו משמעות כמו פוליסמיה והומונימס, אנחנו רק חולקים שיש להם של ההבחנה הזאת, יש את החשיבות התיאורטית שנותנים, זה שבדוגמאות מסוימות אנחנו משתמשים באותה משמעות פעמיים, וה-conjunction reduction הוא בסדר גמור, זה לא אומר שאין דו משמעות, ראינו את זה במקרים של בול, נכון? יש מקרים שבהם אנחנו אומרים the ball was well attended and the ball took place on Tuesday, ואז אין בעיה לחבר אותם ביחד כי השתמשנו באותה משמעות, ויש מקרים אחרים שבאמת יש אקוויבוקציה, כמו the ball was well attended and I kicked the ball hard, אוקיי? הטענה היא רק שבמקרים שבהם הצלחנו לחבר את שני הדברים, וקיבלנו טענה שהיא גם הגיונית וגם אמיתית, הדרך להסביר את זה היא לא להגיד שיש פה משהו מאוד מאוד מוזר, שבו קיבלנו משפט שבו יש רק שימוש אחד במילה, אבל איכשהו שתי המשמעויות מתייחסים אליהם על ידי שימוש אחד, אלא שבמקרים האלה מה שקרה זה שזה מקרים שבהם לא הייתה לנו אקוויבוקציה. אמירה, השני? כל מה שיוסי אמר, יש לי שתי שאלות. אחת, היא יצרת איזשהו לבדוק את זה על שפות שכתובות בספנה אחרת. אני מתכוון, יש הרבה ממה שהתופעות האלה קשורות לספנה האלפא-נומרית של כתיבה. ואם נסתכל על גילסטינית או יצרית עתיקה, אני חושב שהן ערוכות יותר לבטא את התוכן של המילה, מאשר את הצורה שלה. זאת מילה קצת אחרת בהקשר. אז אם יש משהו, נאמר, יותר סטילית מאשר ביצרית, הייתי מצטער שמה. הדבר השני, מדברים על האנגלית בעצמנו, יש עכשיו המון עבודה עם בינה מלאכותית. אני לא מציע לארבע מה הוא אומר על הספורט האלה, ולא תגיד משהו, אבל זה סיפור אדיר, שמכיל המון הקשרים, וגם בוחרים לשיתוף פעולה לחברות המונדרקים. אוקיי, אז אני אגיד שני דברים. על הדבר הראשון, זו נקודה מעניינת על המקרה של משפטים כתובים, השפה כתובה, ובהחלט יכול להיות שבשיטות כתב מסוימות יש פחות דו משמעות בכתיבה, אבל גם בשפות האלה יש לנו את השפה המדוברת, וכל התופעות האלה קיימות גם בשפה המדוברת. אני נתתי פה ממקרה של משפטים כתובים, כי נתתי הרצאה עם שקפים ועם הנדאוט, אבל כל התופעות האלה אפשר להגיד בשיחה, lunch was delicious but took hours, כשאנחנו עושים את זה, זה לא משנה מה שיטת הכתב שלנו. אני רוצה לראות את זה, שיש לנו בעיקר עכשיו, גם כתובה, וכל הדוברים יודעים לקרוא ולכתוב. זה משפיע. יכול להיות, אבל דו משמעות לכאורה יש גם בשפה, גם דוברים שלא יודעים קרוא וכתוב, עדיין אם יש שתי משמעויות שהביטוי הפונטי שלהם הוא ביטוי זהה, זה יהיה לנו את אותה תופעה. זה לגבי העניין הזה. לגבי בינה מלאכותית יש משהו מעניין, אז הבחור הזה הבר שהצגתי את הניסויים שלו, אמרתי שהוא בעצם בלשן חישובי, ואולי אתם שואלים מה בכלל קשור המחקר הזה שהוא עשה לבלשנות חישובית. כל הרעיון של המחקר שלו היה להשוות, הוא נתן להמון אנשים לדרג את המשפטים האלה, ואז הוא השתמש בכמה, אפילו לא רק תוכנה אחת, הוא השתמש בכמה מודלים שונים של בינה מלאכותית, זה דוקטורט מ-2022, אז כבר היה לו גישה לבינה מלאכותית מאוד מתקדמת, והוא השווה איך הבינה המלאכותית בכל מיני מודלים השתוותה
למה שבני האדם עשו, והתוצאות היו, זה קצת מורכב, אבל בגדול היו מודלים שהצליחו יותר ופחות, אבל הם לא לגמרי, לא הצליחו לחפות את התוצאות האנושיות במקרה הזה. יכול להיות ככל שנתקדם במידה מלאכותית הם יוכלו יותר, אבל כן, זה באמת, זה רלוונטי לסוגיה הזאת. הייתה פה שאלה? כן. השאלה היא אם מדובר בקריטריונים שהם מרחק סמנטי, או הפער בין פוליסמיה להומונימיה. כי ברגע ששמעתי את הדוגמה של הבנק, וה-river bank, לעומת מוסד בנקאי, מוסד פיננסי, אני יודע שמדובר באותו יסוד טבעי. כלומר, יש לנו פה פוליסמיה ולא הומונימיה. עכשיו, נכון שמה-river bank המשמעות של מוסד פיננסי התרחקה מאוד מבחינה סמנטית, והמרחק הסמנטי הזה הוא אחראי לשיפוט שראינו כאילו מדובר בהומונימי. אז למה לפנות אל קריטריון שהוא עלול, שהוא לא ידוע לדוברים? הם הרי לא מסתובבים עם איזה מילון אטימולוגי בראש. הם מדברים את השפה. ואם יש להם מילים שנשמעות בדיוק אותו הדבר, לא יודעים אם הן פוליסמיות או הומונימיות, הם רק יודעים אם יש ביניהם מרחק סמנטי קטן, או גדול, בדרך כלל שתהיה מטונימיה יחסית צעירה. מטונימיה צעירה מובילה אל מרחק קטן, מטונימיה עתיקה תוביל למרחק גדול, קל וחומר מטאפורה, ועדיין מדובר בפוליסמיה. אז במקרה של מטאפורה אנחנו עדיין עוסקים בפוליסמיה, במטאפורות המרחק הוא גדול, ולכן יהיו תוצאות של מרחק סמנטי גדול. במטונימיות צעירות המרחק יהיה קטן, מטונימיות ותיקות זה כמו מטאפורות מבחינת המרחק הסמנטי, ולכן כל הקריטריון פה של פוליסמיה לעומת הומונימיה, נראה לי שסומך יותר מדי לדוברים, כאילו הם מסתובבים איזה מילון אוקספורד בראש והם יודעים איזו מילה מגיעה מאין. אני לא בטוח שזה מצב. אוקיי, אז קודם כל אני אגיד על בנק שאני חשבתי במשך הרבה שנים שהמקור האטימולוגי של שני המובנים הוא אותו מקור, וגיליתי לאחרונה שזה לא נכון. זה מעניין, אפרופו הדוברים יש להם שני מקורות שונים, אחד הוא לטיני ואחד הוא סקנדינבי, זה בא משתי משפחות שפות שונות, זה מעניין. אוקיי, אבל כן, אטימולוגיה זה, תשמע, יש כל מיני מדדים שאנשים משתמשים לעשות ההבחנה הזאת, חלק מסתמכים על אטימולוגיה, חלק רוצים באמת לדבר יותר על מרחק סמנטי. אגב, שוב, אותו בחור הבר, חלק ממה שהוא מנסה לעשות במחקר זה למדוד גם את זה, הוא גם שואל אנשים על האינטואיציות שלהם על מחקר סמנטי ומנסה לראות. חלק ממה שמעניין זה שהרבה אנשים משתמשים בעניין הזה של conjunction reduction, הם טוענים שזה המבחן לאם משהו הוא polysemy או homonymy. אני אישית, ההבחנה בין שני הדברים האלה היא לא במיוחד חשובה לי, יכול להיות שיש כל מיני דרכים להבחין אותם. אבל יש דרכים שהם לא פועלים בשטח. אלה מונחים דיאכרוניים, והמציאות בשטח היא סינכרונית. אוקיי, יכולות להיות גם מילים, יכולות להיות גם קבוצות משמעויות שמתחילות, זה אני חושבת שכולם מסכימים שמשהו יכול להתחיל בתור מקרה של תופעה לשונית אחת, וככל שהשימוש בהם משתנה, יש מילים יכולות לשנות את המשמעות שלהם, הם יכולות לשנות איזה סוג של דו משמעות יש להם, אבל אני רק רוצה להבהיר שכאילו לי אין עצם בוויכוח הספציפי הזה, אוקיי? מה שלי היה חשוב בהרצאה הזאת זה להראות שאולי יש פה הבחנה שהיא מעניינת ואפשר להגדיר אותה בצורה מדויקת, אולי אין פה בכלל הבחנה מעניינת, אולי יש פה ספקטרום של מובנים, זה לא כל כך חשוב לי מה התשובה לזה. מה שאני כן רוצה להגיד זה שמה שהרבה מאוד חוקרים אחרים חשבו שיש להבחנה הזאת חשיבות מאוד גדולה, הם לא צדקו בזה, ולצורך הטענה הזאת זה לא כל כך משנה אם הם חושבים שמגדירים פוליסמיה ככה או ככה, או אם זאת הדוגמה הזאת היא בדיוק נופלת לצד הזה או לצד הזה. הבעיה היא הרבה יותר בסיסית. סוג המבחנים שהם משתמשים כדי לבדוק את זה הם מבחנים שמבוססים על תיאוריה לא נכונה ברקע.
אם אני יוצאת מההנחה שרוב הסיפור מפורית, ולכן שליטת הביוטית שלהם, איך את מתמודדת איתה, כשאני חושבת על שפה כשפה שהיא קרה. מה את עושה על זה? יש מקרים שבהם יש המון תופעות מורכבות בשפה. לא כל משפט אנחנו יודעים בדיוק להבין מה אנשים התכוונו. יש לנו תופעות של מטאפורה, יש תופעות של מה שנקרא meaning transfer, יש הרבה מורכבויות בשפה. הנקודה המעניינת היא שהמקרים האלה של קופרדיקציה הם לא מתקבלים למקרים שהם שגורים בשפה. אנשים יודעים בדיוק למה הם מתכוונים. גם שמישהו שגורים זה נכון. כן, אוקיי, אז כן. אפשר לדבר על פילוסופיה של מטאפורה, זה נושא מעניין. פילוסופיה של לשון, זה לא נושא, אני מודעת שיש שירות בשימוש הזה, שמישהו אומר, the school was vandalized after expelling. רגע, זה של copredication היא תופעה שהעובדה שזה מפתיע שהמשפטים האלה עוברים לגמרי חלק, זה תופעה של חוקרים, זה תופעה של חוקרים שאומרים רגע, עכשיו שאני חושב על איך המשפט הזה אמור לעבוד ומה הכוונה בלאנץ' והאם זה אמור להיות להתייחס לאיבד או לבידוק, אנשים נהיים מאוד מבולבלים. כשמסתכלים על דוברים של השפה, הם משתמשים במשפטים האלה כל הזמן, הם לא צריכים לשמוע להם, מבינים איך למה הכוונה, הם לא צריכים לשאול את עצמם מה קורה. יש לי ניסיון אנקדוטלי להגביל את הבעיה לדוברים, זה לא שזה מאוד קשה להבין את הבעיה. הם צריכים כמה צדדים, אמרו רגע, מה הבעיה במשפטים כמו lunch was delicious but took hours. אפרופו בינה מלאכותית, אני לשם השעשוע ניסיתי מכמה שונים של בינה מלאכותית. לסרט הזה עשיתי בכוונה דוגמאות לפחות מפורסמות כדי שלא יהיו לו תשובות ארוחת צהריים, זה לא ארוחת טעימה, זה לא לסוג הדבר שמפחיד אנשים בקופרדיקציה. יש לי שתי שאלות, אז אולי נשאל שאלה ואחרי דור ותעניין השנייה. אבל שאלה ראשונה, זה נדמה לי שאני לא כל כך משתכנע מהמודל שלכם. בעיקר בגלל שכשאני רוצה לדעת, נניח אני רוצה לדעת מתי אני משתמש בפרדיקט באופן אחד, ומתי אני משתמש בו באופן אחר, כי אתם מציעים שיש לי פרדיקט ואני עכשיו יודע להגיד שהוא חל על איזשהו פרטיקולר, אז לפעמים אני משתמש בו כך, ולפעמים אני משתמש בו אחרת. אם הבנתי נכון את המודל. אז אני יכול להגיד, lunch was, took place at noon, and אני יכול להגיד, lunch was delicious. כשאני אומר lunch was delicious, אז אני משתמש ב-lunch was delicious באיזשהו אופן אחר, אולי קצת באופן אחר ממה שהייתי משתמש כשהייתי אומר this apple was delicious. אם אני הבנתי נכון בגדול את המודל. אוקיי. ואם הבנתי נכון, אז אני חושב שיש לי בעיה. והבעיה היא שכשאני לוקח lunch was delicious ואני אומר אין כאן פוליסמי, אלא יש כאן שימוש אחר בפרדיקט was delicious, או שימוש מסוים שאני צריך לקחת בחשבון שאני לא צריך להסתכל על הלאנץ' כאיבנט, אלא על מה שהלאנץ' מתאים. הבעיה שלי עם זה שזה לא שימוש אחר בפרדיקט, אלא הקשר אחר, שבו אני לוקח את הפרדיקט ואני רוצה לדעת אם אני מתייחס ללאנץ' כאיבנט, או אני מתייחס ללאנץ' כמשהו פרטיקולר מסוג אחר, שנכונים דברים אחרים לגביו. אז זה לא שימוש אחר בפרדיקט, אלא שימוש בהקשר אחר של איך אני משייך את הפרדיקט לנושא.
אז השאלה היא, האם זה לא יותר נכון לא לחשוב על שימושים של פרדיקט כמסביר את התופעה, אלא פוליסמי, מה שניסיתם to explain away. כן, אז אני לא בטוחה שהבנתי עד הסוף, אני רק אבהיר, בגישה שלנו זה לא שימוש אחר בפרדיקט, הרעיון הוא שהפרדיקט מציין בדיוק את אותה תכונה, וזה משהו שהוא פשוט נכון על תכונות באופן כללי. כשאני אומרת שהעט הזה הוא כחול, ואני אומרת שהפק הזה הוא כחול, המילה כחול, אני משתמשת בה באותה צורה, זה אותו פרדיקט, אבל דברים יכולים להיות כחולים, חלק מהם הם כחולים בגלל שהם צבועים מבחוץ, וחלק הם כחולים בגלל שהם צבועים כל הדרך מסביב, חלק הם כחולים בגלל שהם כחולים בהירים, וחלק הם כחולים בגלל שהם כחולים קהים, חלק הם כחולים כי צבעו אותם בעיפרון כחול, וחלק כי צבעו אותם בצבע גוש כחול. יש הרבה דרכים להיות כחולים, זה לא אומר שאנחנו משתמשים בפרדיקט כחול בצורה אחרת. באותה מידה, כשאנחנו אומרים על לאנץ' במובן של האירוע, שהוא delicious, דברים יכולים להיות delicious בכל מיני צורות שונות, זה לא אומר שאנחנו משתמשים בפרדיקט בצורה אחרת, ואחת הדרכים לראות את זה שאנחנו שוב, אנחנו יכולים להשתמש במובנים אנפוריים, אנחנו יכולים להגיד this pen is blue and so is this bottle cap, ואנחנו יכולים להגיד lunch was delicious and so is this apple, גם כשאנחנו מדברים על העיוות. יש שאלה אחרת, אני חושבת שאתה שואל, למה כשאנחנו אומרים lunch was delicious, אנחנו לא פשוט אומרים שהדרך להבין את זה, זה שלאנץ' פה מתייחס ישירות לאוכל ולא לאיבנט. הסיבה היא בדיוק שהתיאוריה הזאת הייתה בסדר, אם היה לנו רק משפטים כמו lunch was delicious, אבל הם כבר לא כל כך טובים שיש לנו משפטים כמו lunch which took place on Tuesday and was well attended is delicious. ופה אי אפשר פשוט להגיד, אין בעיה, lunch פה זה פשוט האוכל, כי אז יש לך את הבעיה הפוכה. למה האוכל הוא פתאום well attended and occurred on Tuesday? אז ככה או ככה, מה שלא תבחר ללאנץ', אתה צריך להגיד משהו מהפרדיקטים האלה חל על איזשהו סוג של עצם, שזה אולי קצת מפתיע שהוא חל עליו. או שאתה אומר שהאוכל יכול להיות well attended and occurring on Tuesday, או שאתה אומר שהאיבנט יכול להיות delicious, או שאתה רוצה להגיד שסמנטיקה מתנהגת בצורה מאוד אחרת ממה שחשבנו, ואז אוקיי, יש לנו, בשביל זה כתבנו ספר שלם על לנסות לטעון נגד גישות שניסו להגיד את זה, אבל זה רק להסביר שאין פה פתרון פשוט שאומר אין בעיה, פשוט כשיש lunch was delicious אז נפרש את lunch בתור אוכל, וכשיש lunch took hours אז נפרש את זה בתור אירוע. אם היו רק את המשפטים הבודדים האלה, זה באמת הייתה דרך הכי פשוטה להביא את המשפטים האלה, אבל בדיוק בהינתן מקרים של קופרדיקציה, אנחנו צריכים לעשות פה משהו אחר. טוב, יש לי שאלת המשך, אבל... אוקיי, אני מקבל את זה משכנעתי. אוקיי, אני אלך. גם תמיד, אבל אני יודע מה הבעיה לפעילות, כי אני באמת מתייחס לשפה בצורה מאוד חווייתית, אז אני מתחיל לסיים עליהם לאמביגיוטי. אני תוהה לגבי התכונה הזאת של פרופרטי וספיליטי, אחרי שהתעסק בה הרבה מאוד זמן, אם אתם יכולים, יש לכם איזושהי תמונה לגבי מושגים שזוכים ליותר פרופרטי וספיליטי מאחרים, המקום שהשיח הפוליסמי לוקח אותי זה כל מיני מחקרים באינטרפרט ואנתרופולוגי שבהם מדברים על מושגים שהם מאוד פרגננט שמשתמשים בהם סימבולים, שמשתמשים בהם פיטואליים. אני חושב על העניין הזה שפה יש באמת סיטואציות מסוימות בחיים החברתיים שיש בהם באמת אמביוולנטיות מאוד מאוד גדולה ולדעי שצריך מאוד מאוד גדולה, האם זה כן. אז שוב, כן, שוב, צריך להסתכל על כל מקרה לגופו, ושוב, להסתכל על השימושים השונים שיש לנו בשפה. יש מקרים שאנחנו מסתכלים על השימושים בשפה, באמת נראה שיש פה דו משמעות אמיתית. יש מקרים שבשימושים נראה שזה יותר versatility. יש מקרים מאוד מעניינים שנראה שיש לנו גם וגם. יש לנו גם פיצול
זה שתי משמעויות, וגם משמעות כללית יותר שכוללת את שניהם. אז ניתן לך דוגמה. הדוגמה הכי אולי קלאסית לפוליסמי זה משהו שעוד אריסטו דיבר עליו, על מקרים כמו שמשתמשים John is healthy, לעומת the broccoli is healthy. אז הרעיון הוא ש-John is healthy הוא בריא, זה אומר שהבן אדם עצמו בריא, ו-broccoli is healthy, זה אומר שהברוקולי גורם לבן אדם לבריאות. אז בהינתן הגישה שלנו, אתה יכול לחשוב רגע, אולי בריא זה מציין תכונה כללית שיכול להיות אותה גם לברוקולי וגם לבן אדם, אבל יש אותה מסיבות אחרות. זאת תיאוריה שעל פניו היפותזה סבירה, אבל יש בעיה אם לחשוב שהלפי רק מציין תכונה כללית, והבעיה היא שגם מסתכלים רק על הלפי כשאומרים אותו על ברוקולי, אפילו כשמדברים על ברוקולי יש שני מובנים שונים למשפט the broccoli is healthy. אנחנו יכולים מה שחשבנו עד עכשיו שהברוקולי זה בריא לאכול אותו, אבל יש גם מובן אם אנחנו מגדלים ברוקולי במשתנה וחלק מהצמחים חלו באיזושהי מחלת צמחים, אז יכול להיות שאנחנו רוצים להגיד שהברוקולי לא חלה במחלת צמחים או healthy, והפוך הסירופ יכול להיות מקולקל, אבל הוא לא יכול להיות חולה. זאת אומרת שהסירופ הזה בריא. כן, נכון, אוקיי. נכון, אז לאט לאט, אוקיי? אוקיי, אז זה, והפוך, אגב, גם John is healthy, אם אנחנו נמצאים בחברה קניבלית, אז יכול להיות שאנחנו רוצים להגיד ש-John is healthy במובן שבריא לאכול, אוקיי? אז זאת סיבה לחשוב ש-healthy הוא באמת, יש לו שני מובנים שונים, זה לא פשוט מובן אחד כללי, יש לו מובן של הדבר עצמו הוא בריא ויש דבר שהוא גורם לבריאות, אבל עדיין זה שונה את זה שיש משמעות שלישית שהיא כן כוללת שניהם, והנה פיסת מידע שלפחות תומכת ברעיון כי יש גם משמעות שלישית כללית שכוללת את שניהם. תחשבו על משפט כמו the broccoli is healthy and so is all of my family that eats it all the time. אוקיי? אז יש לנו מה? אז זה השאלה. אם זה פן, אז זה לא מראה. אוקיי, אז פה השאלה, האם המשפט הזה נשמע כמו פן או קצת מצחיק? אם כן, אז אני אגיד שזה לא מראה שיש פן כללי. אם אנחנו מפרשים את המשפט הזה בצורה לגמרי חלקה, אז זה יכול להיות סימן לדוגמה שבה יש לנו גם מובן כללי וגם שני מובנים יותר ספציפיים, אבל באמת צריך להסתכל פה על כל מקרה לגופו. איך הדעה שלכם, המודל שלכם מסביר את המקרה של העיתון שנרטב ופיטר את הכתב? אוקיי, אז לפי המודל שלנו, לתכונות שונות, יש להם, הן נכונות, יש להם תנאי אמת שונים, הן נכונות על עצמים שונים, אז למשל ראינו את זה, אוקיי, למשל, ההבדל בין 43 ו-44 מראה, אוקיי, צריך להסתכל על עוד דוגמאות, אבל זה מראה שלמשל התכונה של להיות על המדף היא כן תכונה שלפחות בסיטואציות טיפוסיות הספר האבסטרקטי כן יש לו אותה, ולעומת זאת התכונה של להיות מוכתם בקפה זה לא תכונה שיש לה. איך זה יכול להיות? זה נכון באופן כללי על פרדיקציה, יש תכונות שהמון הדברים, נכון התכונה של להיות self-identical זו תכונה שיש להמון המון דברים, והתכונה של להיות העט שעופרה מחזיקה כרגע ביד, זו תכונה שיש רק לעט הזה, אז תכונות שונות יכולות יותר או פחות לפחות, אז פה יש לנו דוגמה. אז ספציפית לגבי העיתון, אז יכול להיות שהתכונה, בואו נחזור למקרה של
נקרא את המשפט של המתון. אוקיי, אז הרעיון הוא שיכול להיות, אוקיי, אז יש לעיתון שני מובנים של המושג ושל החתיכת נייר, ויכול להיות שגם התכונה ש-to fire your editor היא לא מספיק רחבה שיכולה להיות חלה על חתיכת נייר, לא כי זה לא נתפס שחתיכות נייר יכולות, שיהיה להם את התכונה, פשוט כי במקרה אנחנו לא משתמשים בפרדיקט פיטר את העורך בצורה שהיא כל כך רחבה שהיא חלה בעקיפין גם על החתיכת נייר, וגם לחלופין אנחנו לא משתמשים בנרטב בגשם כתכונה שהיא כל כך רחבה שהיא נכונה גם על המוסד כשהנייר נרטב בגשם, ולכן גם אם בוחרים את המשמעות הזאת וגם אם בוחרים את המשמעות הזאת אנחנו מקבלים משהו שהוא לא נכון. אותו דבר אגב לגבי המקרים האלה של למשל lunch that took place on Tuesday and weighed 500 grams, אנחנו פשוט חושבים שלאנץ' יש לו שני מובנים, אבל מסתבר ש took place on Tuesday זו תכונה שהיא לא כל כך רחבה שיכולה לחול על האוכל, ו-weighing 500 grams היא גם לא מספיק רחבה שהיא חלה על האירוע. למה בחרנו להשתמש במילה is delicious בצורה שהיא מספיק רחבה שהיא גם יכולה לחול על האירוע, ולא בחרנו להשתמש במילה weigh 500 grams בצורה שהיא חלה על האירוע? זה בעצם בחירה של השפה. יש פרדיקטים. אז כאן אולי אני אנצל את ההזדמנות להסביר משהו שאולי קצת עוזר להסביר את אחד הרעיונות מאחורי הגישה. הנה דרך אחת לחשוב על הגישה. אנחנו יכולים לחשוב שכשחושבים על תכונות, יש תכונה אחת שהיא יותר צרה, ויש אותה רק לספרים פיזיים שהם על המדף, ואין אותה, את התכונה הזאת אף ספר אבסטרקטי לא יכול להיות שיהיה לו, ויש תכונה אחת שהיא יותר ורסטילית ויותר רחבה, ויש אותה גם לספרים פיזיים שהם על המדף, וגם לספרים אבסטרקטיים, כשהספרים שהם מודפסים בתוכם הם על המדף, אוקיי? ואז השאלה היא, יש את הפרדיקט הזה באנגלית on the shelf או בעברית על המדף. עכשיו השאלה, איזה משני הפרדיקטים האלה, שתי הפרדיקט מציין, האם הוא מציין את התכונה, האם הוא מציין את התכונה הרחבה. מסתבר שבאנגלית וגם בעברית, חייבים לציין תכונות שהן בדיוק באותה מידה צרות או רחבות. כל הזמן, תודה רבה, פרופסור מגידור. אנחנו ממשיכים במנהל ללכת אירוע משותף חברתי. אימצנו את פאב ראש פינה בינתיים, כי הקובץ חוני נסגר. קצת יותר רחוק, הפאב הזה, נמצא רחוק בודק 17, שזה המרכז המסחרי הישן בודצקי. מי שמכיר את בית הקפה, תמוד. בטא, היום שקפה בטא. אז אנחנו נצעד לכאן, וכמוזמנים להצטרף אלינו לערוצים, נשמח לראות להם.